ধরে ফ্র্যাকশনের প্রবলেম আমি কমপ্লিট করেছিলাম। আজকে অপটিক্সের নেক্সট চ্যাপ্টার স্টার্ট করছি লেন্স, কারণ লেন্স প্রিজমেন্ট পর্যন্ত টেনে দেওয়ার পর তারপরে আমি আবার ওদিকে যাব, বা লেন্স করার পর আবার ওদিকে যেতে পারি, মানে আমার ক্যাপাসিটারটা পড়াতে পারি। এই কারণে আমি ক্যাপাসিটারটা স্টার্ট করলাম না, কারণ ক্যাপাসিটারটা প্রচণ্ড ভাইটাল চ্যাপ্টার। ক্যাপাসিটারের বেসিক কনসেপ্ট প্রচুর লাগে, এবং তো যেটা পার্ট সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটারটা। আমার কাছে অনেকগুলো ক্যাপাসিটার আছে যেগুলো প্র্যাকটিক্যালে লাগে। সেই ক্যাপাসিটারগুলো যদি তোদের মানে দেখি আমি কাজ করাতে পারি, মানে পড়াতে পারি, অনেক সুবিধা হবে। তাই জন্য আমি একটু পেছিয়ে যাচ্ছি ওটার ক্ষেত্রে, কারণ মিনিমাম লকডাউন না হলে একটু মুশকিল আছে আমাকে, নাহলে আবার একটা বলতে হবে। ওকে, নেক্সট হেডিং দে লেন্স। রিফ্র্যাকশনের পুরো প্রবলেম সেট হয়ে গিয়েছিল আমাদের। Figure 1, this is this is convex lens, this one is the refracting surface, and this one is the concave lens, this one is the refracting surface. মানে আমি এই সারফেসটা মার্ক করছি, this one is the refracting surface, এখানে this one is the refracting surface, this is convex and concave, জানিস নিশ্চয়। AB is the principal axis, POQ is the aperture, O1 is the optical center, এখানেও ঠিক। AB is the principal axis, POQ is the aperture, by POQ dash is the aperture, এটার ভিতরে ওটাই PRQ also is the aperture। তো এই surface is the curved surface, this is the curved surface, this is an imaginary center which is situated on the principal axis, this is called the center of curvature of the first surface, and this one is the second surface, an imaginary center which is situated on the principal axis, this is called the center of curvature of the second surface, C2, and these are the radius of curvature, R1 and R2 are the radius of curvature, this one is R1, this one is R2, this is concave surface, imaginary center is situated on the principal axis, this is the center of curvature of the first surface, this is the second surface, imaginary center is situated on the principal axis, C2, this is the center of curvature of the second surface, and R1 and R2 are the radius of curvature of the first and second surface respectively. R1 and R2 are the radius of curvature of the first and second surface respectively. Okay, তাহলে একটু লিখে রাখ। AB is the principal axis, POQ or PRQ is the aperture, C1 and C2 are the center of curvature of the first and second surface respectively. C1 and C2 are the center of curvature of the first and second surface respectively.
O1 is the optical center. Optical center. Okay. Next, principal focus or first focus. Mirroring মতো অনেকটা principal focus or first focus. সব কটা পেন্সিল দিয়ে ড্র করবে, আদারওয়াইজ নালে কিন্তু মুশকিলে পড়বে। দুটো ডায়াগ্রামে ড্র করতে হবে, কনভেক্স এন্ড কনকেভ। Parallel ray of light parallel to each other and parallel to principal axis. After refraction through the convex lens will meet at principal axis. This is figure number 1. And after refraction through the concave lens will appear to meet at principal axis. This is known as a principal focus or first focus, and OF is called the focal length. ওখানে ছিল রিফ্লেকশন, এখানে আছে রিফ্র্যাকশন। আচ্ছা, তাহলে দুটো ফোকাসের ডেফিনেশন বললে দুটোই কিন্তু লিখতে হবে। দেখ আবার বলে দিচ্ছি, এটা আবার লিখে দিচ্ছি। প্যারালাল রে অফ লাইট প্যারালাল টু ইচ আদার অ্যান্ড প্যারালাল টু প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস after refraction through the convex lens will meet at principal axis. This is figure number 1. After refraction through the concave lens will appear to meet at principal axis. This is figure number 2. This is known as a principal focus or first focus, and OF is called the focal length. আচ্ছা, এখানেও ঠিক তাই নিউ সাইন কনভেনশন নিয়ে করতে হবে। সেম কনসেপ্ট, অবজেক্ট ইজ অলওয়েজ প্লেসড ইন লেফট হ্যান্ড সাইড, টেকিং লেন্স এজ এ পজিটিভ মানে ওয়াই অ্যাক্সিস, positive x-axis plus, negative x-axis minus. Here the object is placed in left hand side, so the rays comes from the left hand side. অবশ্যই কারণ এটা বাইরে বাঁ দিক থেকে আসছে। তাহলে according to this concept, this is situated on the positive x-axis, so the focal length of the convex lens is positive. Object is placed in left hand side, and focus is situated on a negative x-axis, that is negative concave. Okay, like parallel ray of light within bracket parallel to each other and parallel to principal axis, parallel to each other and parallel to principal axis. After refraction through the convex lens within bracket figure number 1, after refraction through the convex lens within bracket figure number 1 will meet at principal axis. And after refraction from the concave lens, after refraction through the concave lens within bracket figure number 2 will appear to meet at principal axis.
will appear to meet at principal axis. This is known as the principal focus or first focus. Principal focus or first focus. And OF is called the focal length. Note, according to the Newton convention, focal length of the convex lens is positive. According to the Newton convention, focal length of the convex lens is positive. And the focal length of the concave lens is negative. Okay. Next one, secondary focus. যেটা ইউজ করা হয় আমি বলেছিলাম তখন লেন্সের ক্ষেত্রে ফিল্ম যখন প্রজেকশন হয় মানে হলে সিনেমা হলে তখন কিন্তু সেকেন্ডারি ফোকাস ইউজ করা হয়। This focal plane which is perpendicular to the focus, na? This is appear to meet. The parallel ray of light parallel to each other but inclined with respect to principal axis after diffraction through the convex lens will meet at focal plane, that is a plane which is perpendicular to the focus, and after diffraction through the concave lens will appear to meet at focal plane. This is known as the secondary focus. Okay. The parallel ray of light parallel to each other but inclined with respect to principal axis, parallel to each other but inclined with respect to principal axis. After refraction through the convex lens, after refraction through the convex lens will meet at focal plane, will meet at focal plane within bracket figure number 1. And after diffraction to the concave lens, after diffraction to the concave lens
will appear to meet at focal plane. Within bracket figure number 2. Will appear to meet at focal plane. Within bracket figure number 2. This is known as a secondary focus. This is known as a secondary focus. Okay. Next, a relation between object distance, image distance and focal length of a thin lens. তারপরে thick আসছে পরে, যেটা লেন্স মেকআপ হলো সেটা হচ্ছে thick. Relation between object distance, image distance and focal length of a thin lens. দিন আমি ভেতর থেকে এখানে ইনসার্ট করছি। ডায়াগ্রাম এঁকে দিবি। এটা ফোকাস। জানিস তোরা ড্র করতে জানিস, কারণ ক্লাস 9 বা 10 পড়েছিলিস। AB is the object, তো রে কি হবে after refraction মানে through the thin lens passing to the focus, an intersection point of the two rays will give the image of the point A, that is A1. the inverted image হবে। তাহলে object is placed in left hand side, positive x axis plus, negative x axis minus। তাহলে here object distance, that is OB, that is equal to minus u, image distance OB1 equal to plus b, focal length OF, that is equal to plus f। Okay, tell that ABO and A1B1O similar triangle, ABO and A1B1O similar triangle, তাহলে AB by A1B1 equal to BO by B1, AB by A1B1 equal to BO by B1। আবার দেখ MOF and A1B1F similar triangle, MOF and A1B1F similar triangle,
then MO by A1 B1 equal to OF by B1F. MO by A1 B1 equal to OF by B1F. Here MO equal to AB. Number 2. তাহলে from equation 1 and 2 তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি দেখ BO by B1O equal to OF by B1F. What is BO? That is minus U. What is B1O? Plus B. What is OF? Plus F. What is B1F? B1F equal to OB1 minus OF. OB1 minus of OF. What is OB1? B OF F. And B minus of F. Cross multiplication UB UF equal to VF. Dividing by UVF, that is minus 1 by F. This is plus 1 by V, 1 by U. That is 1 by V minus 1 by U, that is equal to 1 by F. This is the thin lens formula. This is not the actual formula, but this is a thin lens formula. If the refractive index of the lens material is not given, then this formula is only applicable. পরে আসছে thick lens কি হবে, that is the lens maker formula. If the refractive index of the lens material is not given, that means the thickness of the lens is neglected. That means we have to consider the thin lens only. If the thin lens, considering the thin lens, or if the refractive index of the material is not given, then we have to apply the thin lens formula, that is 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. Okay, that one. Here AB is the object and A1 B1 is the image and F is the focus. এটুকুনি লিখে রাখা। Then from similar triangle ABO and A1 B1O, similar triangle ABO and A1 B1O, ABO and A1 B1O. This one. Now similar triangle MOF and A1 B1F, MOF and A1 B1F. So now from equation 1 and 2, dividing by EVF, and this is the relation between object distance, image distance and focal length of a thin lens. And problem ক্ষেত্রে কি করে বুঝবে this is the thin lens or thick lens, mention করে দেবে thin lens, or the refractive index of the material is not given, that is the thin lens. This is the relation between object distance, image distance and focal length of the thin lens.
Relation between object distance, image distance and focal length of a thin concave lens. This is convex concave lens. Semi আসবে কিন্তু অনেক সময় মেনশন করে দেয়। Relation between object distance, image distance and focal length of a thin concave lens. This is the virtual image. ওটা ইনভার্টেড অবজেক্ট ছিল। তাহলে parallel way of light, parallel to each other, parallel to principal axis after refraction appear to meet at focus. এই পয়েন্ট থেকে অপটিক্যাল সেন্টার জয়েন করলাম, ইন্টারসেকশন পয়েন্ট অফ দিস টু গেটস দ্য ইমেজ অফ দ্য A point and draw it in perpendicular from a dash from A1 to principal axis. It will give the image of the object AB. Object is placed in left hand side, so positive x axis plus, negative x axis minus. Here object distance OB, that is equal to minus U, image distance OB1 equal to minus V, focal length OF, that is equal to minus F. Now ABO and A1B1O, similar triangle, ABO and A1B1O, similar triangle. তাহলে AB by A1B1 equal to BO by B1O. Okay. Now MOF and A1B1F, similar triangle. MOF and A1B1, similar triangle. Now MO by A1B1 equal to OF by B1F. What is MO? MO, that is equal to AB. Now from equation 1 and 2, then BO by B1O, that is equal to F by B1F. What is BO? Minus U
What is B1O? Minus B. What is OF? Minus F. What is B1F? Same. That is OF minus OB1. What is OF? Minus F minus OB1. That is B minus F. Multiplying on the both side and the cross multiplication. Dividing by UVF. That is minus 1 by F, 1 by V, 1 by U, or interchange same as well. একইভাবে লিখি AB is the object, A1 B1 is the image. AB is the object, A1 B1 is the image. According to the Newton convention, object distance OB equal to minus U. Image distance OB1 equal to minus V. Focal length OF equal to minus F. Then ABO and A1 B1O similar triangle. ABO and A1 B1O similar triangle. AB by A1 B1 equal to BO by B1O. Similarly, MOF and A1 B1F similar triangle. MO by A1 B1 equal to OF by B1F. Okay, from equation 1 and 2 same. Next, linear magnification. Linear magnification for convex lens. For convex lens, when the image is formed, real image is formed, that is, this is the object. This one is the image, na? Linear magnification equal to image height by object height equal to V by U. Here V is situated in the positive x-axis and U is situated in negative x-axis, that is minus of V by U. That is, magnification is negative when the real image is formed. This is the formation of real image. If the virtual image is formed, if the object is placed between optical center and focus, that is the condition for virtual image. AB is the object. তো পেছন দিকে এক্সটেন্ড করে দেখ, এটা করেছিলিস 9-10 ড্রয়িং করেছিলিস এরকম ম্যাগনিফাইং গ্লাস যেটা। When the virtual image is formed, that is the figure number 2. It is important diagram করে রাখবি। Magnification দেখ, U negative and V is also negative. That is, image height by object height equal to minus V by minus U.
that is magnification is positive. For convex lens, when the real image is formed, the magnification is negative because the object and image both are situated in the opposite side. That is, object is situated in the positive x-axis. Sorry, image is situated in the positive x-axis and object is situated in the negative x-axis. So it is negative. If the virtual image is formed, that means condition ki ache, object is placed in between the optical center and focus. A virtual magnified image is created, which is the basic concept of magnifying glass. That is, both are situated on the negative x-axis, so magnification is positive. For convex lens, for the formation of real image, magnification is negative. Diagram masked. And for the formation of virtual image, magnification is positive. Okay. Well, for concave lens, diagram করলাম, এই ডায়াগ্রাম এখানে মাস্ট ম্যাগনিফিকেশন বলবেন। Concave lens always form the virtual image, that is magnification is always positive. Concave lens always form the virtual image, so the magnification is positive, always positive. Next one, power of the lens. Power of the lens equal to 1 by focal length. If the focal length in meter, then the unit is diopter. Or if the focal length in centimeter, then 100 by f centimeter, then the unit is diopter. Like the power of the lens equal to 1 by focal length. If the focal length in meter, then the unit is diopter. The focal length is centimeter, then the 100 by f. About that, for convex lens, focal length is positive. That means the power is positive. For concave lens, focal length is negative. That is, power is negative.
For convex lens, focal length is positive, that is power is positive. For concave lens, focal length is negative, that is power negative. যখন দেখবে আই সার্জনরা স্পেসিফাই করে প্লাস 1.25 ডায়োপ্টার বা মাইনাস 1.25 ডায়োপ্টার এরকমভাবে স্পেসিফাই করে, প্লাস ওর মাইনাস দিয়ে ইন্ডিকেট করা হয় দিস ইজ কনভেক্স আর কনকেভ। প্লাস মিনস কনভেক্স, মাইনাস মিনস কনকেভ। অনেকেরই মাইনাস পাওয়ার আছে, দ্যাট ইজ কনকেভ লেন্স, ঠিক আছে। আর 1/1.25 that is the focal length of the prescribed lens. 1/1.25 that is the focal length of the prescribed lens. Plus 1.25 or minus 1.25, plus indicates the convex lens, minus indicates the concave lens. 1/1.25 that is the focal length of the prescribed lens in meter. পরের দিন কম্বিনেশন অফ থ্রি লেন্স থেকে স্টার্ট করব, কিন্তু আমি আবার বলছি যে জুলাই মাসের ফার্স্ট উইকে আমি প্র্যাকটিক্যালের জন্য 1 তারিখ থেকে টাকা স্টার্ট করব ছোটো ছোটো গ্রুপে, কিন্তু তার সঙ্গেই কিন্তু আমি আবার পরীক্ষা নেওয়া শুরু করব, কিন্তু বোর্ডের এক্সাম। সুতরাং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সটা আলাদা পাতে রেডি কর, আপ টু গস থিওরাম পর্যন্ত আমি কোশ্চেন করা রেডি হয়ে গেছে, অ্যান্ড অপটিক্সটাও আলাদা পাতে রেডি হবে, ঠিক আছে। এবার তোরা আমাকে গ্রুপে মেনশন করবি যে 2টো করে চ্যাপ্টার নেবো না পুরোটা নেবো, ওকে।